The one idiom shared with you today is throw a spanner in the works. Its meaning is disrupt or to be the cause of spoiling a plan. ഒരു ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തുക, ഒരു പദ്ധതി നശിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ ആശയം പറയാം. One sentence is given. തന്നിരിക്കുന്നൊരു വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. The technical issues always seem to throw a spanner in the works. Thank you.